நம்ம உள்ளே போகிறது மினியேச்சர் புக் மியூசியம். 15 நிமிஷம் புக்ஸை பற்றி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே போகலாம். This is a miniature book museum owned by the lady, Salahava. You could see on the image above the shelf 38. She owns more than 9,000 books from 65 countries. Wow. If you come here, Guinness World Records certified her that she owns the largest collection of these teeny tiny books. They only certified the 3,000 of the books because the size, international size, the standards of this book is different than the Soviet standard size of books. That's why only 3,000 books. But then she actually owns 9,000 books from 65 countries. Now, if you come here, this shelf dedicated to Azerbaijan, and all the books published in Azerbaijan by herself. This book signed by former president. This book signed by Lukashenko, Belarusian president. The blue cover book signed by Fidel Castro. Red cover book signed by Che Guevara's daughter. And these 4 books, they are the gifts of the president and his wife. So she's quite popular public figure in here. The shelf number 3 here. All the books published about the religious books. All those books in this museum, these 2 complete Qurans. They're published in the 17th century. 2 complete books published in 17th century. Not just the Islamic books that you see. You see the Christianity here. You see the Judaism, Torah, Tehillim. You see the Hindu book. You also see the Buddhism as well. The tiniest book in this museum, if you come here. You see the blue case here? Yes. Inside the blue case, you see 2 shapes, square and then the circle. Inside the circle, in the center, you see the pin. Yes. Above the pin, you see the circular container. You see the thing inside the circular circular gap. Like a fish. Yeah. So the thing inside the circular gap is the book. 0.75 millimeter book published in Japan, 2012. It has 22 pages, and that's a book about flowers of 4 seasons. Have you already read it? Sorry? Have you already read it? No. This is the larger print of that book. Now, before that, this red cover, 2 millimeter multiplied 2 millimeter book, that was the tiniest book. It was published in Leipzig. Joshua Reichardt, Builder ABC, Faber & Faber. That's a publishing house. And you could see the German alphabets, a much larger print of that. ABC, yeah. Yes, ABC. So that's the only Hindu book there from India. Yeah. German flag is here, so all the books published in German. இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேஸுங்க. உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு 65 நாடுகளுடைய புத்தகங்களோட அதோட மினியேச்சர் சின்னதாக அதை வச்சுருக்காங்க. நம்ம டிபிலிஸில் ஒரு 2 எபிசோடுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, சின்ன கார்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கார்களோட மினியேச்சர், அதுபோல் புத்தகங்களோட மினியேச்சர். கின்னஸ் அவார்டே வாங்கியிருக்காங்க அதுக்காக. 2913 புத்தகங்கள் இது பண்ணதாக வாங்கியிருக்காங்க. ஆனால் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, 65 நாடுகளில் சேர்ந்து 9000 புத்தகங்களை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பெரிய லெவலில் ரஷ்யனுடைய புத்தகங்கள் இருந்துச்சு. எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறதுனால சம் ரீசன் ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியும்னு சொல்லி இந்த 2900 மட்டும் அப்ரூவ் பண்ணி அதை கின்னஸில் கடை சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது மேலே இருக்குது பாருங்கள், இது அந்த நாட்டோடைய புத்தகங்கள் அப்படின்ட்டு. சவுதி அரேபியா, பாகிஸ்தான், இந்தியா, இஸ்ரேலு, அது கியூபா, தமிழ்நாடு, அசர்பைஜானு, ரஷ்யா, ஜப்பானு, இப்படி இங்கே வந்தோம்னா யூஎஸ்ஏ, கனடா, இது பிரிட்டனு, ஜெர்மனி, இப்படி இங்கே வந்தால் டக்குன்னு 2-3 மறந்துச்சு. நடுவில் இது குரோசியா, இது மெசடோனியா, இது இந்த ப்ளூ டக்குன்றுச்சு. இன்னும் கூட டக்குன்னு குழப்பிருச்சே. 2-3 ஃப்ளாக் இந்த பக்கம் வருவோம். இங்கே தான் தெரிஞ்சவங்களுக்கு போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், ஸ்வீடனு, நார்வே அப்படின்னு ஒரு 4 நாடு. இங்கே அது ஃபின்லாந்து, இது
இது சுவிட்சர்லாந்து, இதுதான் ஸ்வீடனு, இது வந்து இது டென்மார்க்கு. இத்தனை நாடுகளோட வச்சுருக்காங்க, பெரிய விஷயம் தான். ஆனால் இந்த ஓமனு வந்தீங்கன்னா ஈரானு, இது ஜார்ஜியா, ஈரானு, அசர்பைஜான், துருக்கி, ஃபின்லாண்டு, யுஎஸ்ஏ, ஜெர்மனி, எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. எல்லா நாட்டோட புத்தகங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. பிரேசிலு, இந்திய கொடி வைக்கும்போது இந்திய தூதரத்துலேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க போட்டிருக்கு. அந்த அசோக 4 சின்ன தூணு அதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. Stand under the shade of this the post in here. As you can see, it kind of resembles a tree. It's the root grows and then there are people depicted. This time sculptor says, what would the world would think? It's all inside of our head. So I don't visually see what you think about. So I thought it would be really cool idea to take our thoughts outside and depict in here so you can see what our daily life thoughts are. Now if you hear it, no, only a few parts that you can hit it. You don't hurt your fingers. So it's hollow inside. Whatever he had inside his own head, they're right now outside here for you to see. Most important thought on the back of her head, above you could see circular and modern group of men. Below you see oriental and religious group of men depicted. This is still the Soviet time monument. So we assume that the reason why they placed the circular group of men above is to praise that way of life over the religious way of life in the society. It's way to go through the censorship. Other than that, this was supposed to be the characters of his poem, his lifestyle, the debates that he would be part of in the society while he was alive. But then he also has the roots in here in this one. His name? Aliaga Vahid. Aliaga Vahid. So there's an Vahid. That's Aliaga Vahid. Okay. ஓகே. அதாவது அசர்பைஜானில் வாழ்ந்த கவிஞர்களில் சோவியத் இவர் வாழ்ந்த காலம் வந்து சோவியத் வந்து மிக நெருக்கமாக இவங்க கூட இருந்த ஒரு காலம். அந்த காலத்தில் அரசர்களை துதிப்பாடியோ அல்லது வந்து பதவியில் இருந்த அந்த காலத்தில் இருந்த எந்த ஒரு சோவியத் அதிபர்களையும் துதிப்பாடாத ஒரே கவிஞர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவருக்கு வந்து சோவியத்துக்கு அப்போவே அந்த சோவியத் பீரியட் இருக்கும்போதே சிறந்த கவிஞருக்கான இதெல்லாம் இது பண்ணி அவர் மறைஞ்ச பிறகு அவருக்கு வந்து ஒரு மரியாதை செய்யணும்னு சொல்லி இந்த செலவு வச்சுருந்துருக்காங்க. செலவு வைக்கும்போது இது மேலேயே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது இப்போ பேசும்போது ஏதோ ஒரு விமர்சனம் வந்திருக்குது, இது வைக்கக்கூடாது, அதனால் கீழே இறக்கி இந்த லெவலில் வைக்கணுன்ட்டு அதையும் கேட்டுருவாருங்க. You told yes. Previously it was mounted in high. No. Okay. No, it just principally Soviet time statues. Okay. You first install the pedestal and raise the statue. But then they say let's not erect the pedestal. Okay. Without it, because he's common people. We are common people. Let him stay among us. Okay. Where the statue erected when he was alive or after he? No, of course after he passed away. Okay. Erected by whom? Which? Aliaga Vahid is the sculptor. Okay. No. The statue made by which government that time? It's the last Soviet statue in Baku. So the Soviet government. Oh, it was made by Soviet government only. Yes. Okay. So right now we have only one Soviet statue. This is the last. Well, in terms of in terms of the statues that were erected during the Soviet time, this was the last one. This was the last one. Oh, correct. அதாவது வந்து சோவியத் இவங்க கூட இருந்த காலத்தில் கடைசியாக வைக்கப்பட்ட ஒரு சில கடைசி சிலை இந்த சிலை தான். இது வந்து ஒரு கவிஞர் அப்படின்றதுனால இதை அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அந்த சிலையெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க. அவர் வந்து மக்களோட மக்களாக எல்லாருக்கும் ஒருத்தராக எல்லாருக்கூடையும் ஒரே லெவலில் இருந்த காரணத்தினால அதே லெவல்லையும் அவர் மறைவுக்கு பிறகு இதையும் வந்து அதே லெவல்லே வச்சுட்டாங்க. பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாம் வேர் அதை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அது வெளியில் தெரிஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக தான் இந்த சிலை. அதனால தான் வெளியில் வந்து
அந்த தலைக்கு அந்த மூளையில் வந்து இத்தனை மனிதர்கள் வெளில தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்ட்டு இதை வேர்களாகவும் அதை வந்து நமக்குள்ளே இருக்க சிந்தனைகள் வெளில தெரியும் அப்படின்ற காட்டுறதுக்காகவும் தான் இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த உருவங்கள் இந்த சைடில் இருக்கு பாருங்க பூரா. No, it's a KFC, but then I want to give you a location-wise where it would be, yeah, in case if you would need it. No, we don't visit McDonald's. No, but just behind the McDonald's, there's a office tower, and that's in there. Brother, I want one more thing. This is the last Soviet time statue. Okay, previously they supposed to erected some statue like Stalin, Lenin. Yes. Because when I went to Georgia, they told we removed all Soviet time statues. We removed buried all of them as well. But Okay. on the political statues, not the. This is a public. Okay. It's a political. So political statue has been removed. Yes. That time itself. Okay. Now also nothing. This is a political poet. I mean, Okay. it has nothing to do with politics. So. இவர் வந்து அந்த அரசியல் ரீதியாக இருந்த தலைவர்களோட அத்தனை சிலையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இவர் வந்து இல்லை மக்களாக ஒருத்தராக இருந்ததுனால இவர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க. அப்படி நம்ம நவரில் அடுத்துக்கு Continue toward. Now we are in a boom town. We already left the old town, yeah, and there you could see our Parisian pyramid, full of the paintings of the Picasso, Michelangelo, Salvador Dali, Mona Lisa, all the originals there. You see the Parisian kiosk there. It's from Paris. You see the Parisian classical buildings there. This is Europe, isn't it? Yeah, it looks like it. Wow. All this is true. This is just the metro station. I thought where is Mona Lisa drawing? It's a metro station. Okay. The oil boom in Baku started in 1860s, but expansion of the city beyond the wall started in 1890s. The 30 years later on. Salam Ha. So oil boom starts 1860s, but expansion of the city starts 1890, 30 years later. And then question is that why it took us 30 years? The answer is that the 30 years was enough a new generation emerged in the city. They went to study in St. Petersburg, other European cities, and came back with different minds. So the generational change took place in here. But also the Baku's human geography changed from 7,000 to the 300,000. All of a sudden, the Muslims were a minority in their own town. Russians, Armenians, Georgians, German, Jews, and Polish, they were the majority of the city. So that's to say that this became a cosmopolitan society. But also the European industrialists, like the Nobel brothers, Rothschild family, Siemens brothers, Marcus Samuel, Shell, Royal Dutch, they all were in here. In 1901, Baku was producing the world's 50% of oil output. Wow. Half of the world's oil production. 50%? 50. 50. Half of the world's oil production was coming out from the city. So you could imagine industrial development in here, but also the impact that it would have onto the urban planning outside this world. You see that kind of in change. Let's go stand by the tree there. Yeah. And if you stand in here and look down this way. Yeah, a little more. There you could see our town hall on your right side. Yes. You also see the high school on the left side there. Yes. That's the view of this street from 1904. Wow. So that's our town hall. That's still there. Yes. Then in our Russian school for girls. That's still there. And you also see Alexander Nevsky Cathedral here. But that's not in there. It's gone. Because the Bolsheviks demolished it in 1936. But a modern city that emerged by early 20th century there already, it's still the modern city. What, this is name what? What church? Nevsky Cathedral. Nevsky Cathedral. Yes. Okay. Destroyed by whom? It was destroyed by whom? Bolsheviks, 1936. Bolsheviks. Okay. Yes. Okay. Because of the socialism, no religion, atheism. So they had the policy against the religion. Okay. That's why at that time it was. So it was constructed by Russian period, Russian emperors. It was constructed in the construction finalized in 1898 during Imperial Russian time. Architect was German, Robert Martvili. Oh, kind of German, yeah. Okay. But then this street has always had a name due to its own period. Imperial Russian time named after Nikolai Street. Nikolai I, named after the Tsar. 1918, we were independent for a very short time of period. We called it Parliament Street. During the Soviet time, we called it Communist Street. Okay. And today we're an independent country, we call it Istiklaliyya.
Istiklaliyya. Yes, Istiqlal literally translates as independence. So it has Oh, always... in the Azari, it's independent. Yes. Okay. Istiqlal has this street has always had a name to its own period. Nikolai Street, Parliament Street, Communist Street now, Istiqlaliyya. One of the most historic streets. Yes, yeah, definitely it's a historical street. Now I am seeing something else in there. Well, the building was built 1911 in Trave, that's why. But I'm still a modern city at that time, still relevant. Okay. Now to say about our town hall, let's use this underpass cross to other side. So Some interesting place now. Now, you saw the Parisian pyramid, Parisian kiosk, Parisian neoclassical building. Here you could see the Parisian town hall, central tower, 2 wings, clocks in there. You could see the Parisian town hall here. Hotel de Ville, Baroque architecture style, 2 wings, central tower and clock in there. So that's our town hall here. You see the central tower with a clock, 2 wings and Baroque architecture style here too. So to construct our town hall, we were inspired by the town hall of the Paris. But then the architect of our town hall was Polish architect, Józef Wysławski. Shortly after he finished the construction in 1904 here, he passed away. So we call this his swan song. Yeah? He was the city's chief architect. After him we hired another Polish architect. After him we hired another Polish architect. Another popular Polish architect in the city was Eugene Skrbinski, and Baku's mayor at that time was Polish as well. So Baku truly became such a cosmopolitan city, not just the Muslims themselves, but all of the different groups of the people equally contribute to the city's transformation, and in that Polish architects played a great role. They left us a rich heritage, and one of the greatest landmarks of that heritage, our town hall in here. We don't think of them as the strangers or the foreigners, we just think of them as one of us. So we honor them. There's a street by the Fountain Square that's called the Street of the Polish Architects. And all the modernity that you see in Baku here is based on cosmopolitan society, and we can nominally break that society into Muslim heritage, Russian heritage, Armenian heritage, German heritage, Jewish heritage, but also Polish heritage as well. And all of them give Baku this modernity. Yeah. You have any questions? No. No. Let's continue towards our former parliament. இந்த டவுன் ஹால் அந்த இயர் இருக்குல்ல 1870 அது அங்கே இருக்குது 1870ன்னு. அப்போ தான் இது வந்து வேலை முடிஞ்சிருக்கு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து 4 கன்சல்டண்ட்டு அவங்க வந்து அடுத்து ஒவ்வொருத்தரையாக வந்து இதுக்கு வந்து அமைத்திருக்காங்க. ஒர்க்கு நடக்கும்போதே ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் முடிச்சிருக்காங்க. இதில் பாதி பேர் வந்து போலந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க. இந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு ஹாலு, பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட பாரிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டவுன் ஹாலை பிரதிபலிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அதில் ஒரு பாதி இதில் இருக்கும். Now, one of the wealthiest oil barons at that time was Hajj Zainal Abidin Takiya. And then he's generous to earn them this reputation that he's the father of the nation. Was one of the few at that time who advocated that we need school for Muslim women, because Muslim women largely were in a disadvantaged position that they wouldn't get access to education. And then he believed that that's very important, because if we educate the woman, we educate the whole society. Because they're the ones that will bring up educated kids. But then it was difficult for him to get the permission from the Tsar, Alexander III. When Nicholas II came into power, he had the wife, Empress Alexandra Fyodorovna. This time he sent an expensive gift to her and asked her a favor. Please, you get the permission from the Tsar so I can start a school for girls. She got the permission. He hires the Polish architect Wysławski to construct this school for girls in 1901. Wow. And because of the Empress's role, they gave him after her, Alexandra Fyodorovna. He had to be politically correct. For Muslims, work with the Russian Muslims. So Alexandra Fyodorovna, Russian Muslim school for girls. Very first year, 56 girls attend the school. Well, and you don't have to shock the kids, therefore instructor wears the headscarf as well.
But then these instructors actually look like this. Wow. This is the first batch of the first set of students under school. First school for Muslim women. Yeah. Particularly specifically. Okay. Yeah, okay. but this is a picture from 1907. Ah, That okay. just give you the how these instructors would look like. And then you imagine the influence of them. And in 1911 we have a classroom like this. That's cars gone. They got the terrible haircut though. The lifestyle is getting there. You see the map here, that's titled the Europa. So we already spotted on the map titled Europe. What else we wanted? On this blackboard it's written Pervajanska Tatarskaya Shkola. We claim that this is the first ever secular school for Muslim women in Middle East. We wouldn't teach them their religion but sciences. 1918 we became independent. You could imagine the role that education would play, yeah? We became independent for the first time in our history, and Tagiev gave the part of this building to the parliament. So our parliament convened in this building at the same time. At that time, and then we claim that this parliament is the first ever secular democratic European parliament in the Middle East. And in 1919, this parliament granted women the right to vote in elections. Not just the first among the Muslim nations, before many European nations, even before the benchmark of democracy, the US. But then 2 years later on, the Soviets took the control of the country, so women actually never enjoyed the rights that this parliament granted them. Yeah? Okay. 2 years. 2 years, yeah, they never enjoyed the rights. The Soviets took the control of the country, so that progressive era ended up in there. Regardless how long it lasted, they laid down the groundworks for Azerbaijan to become independent nation today. So we call them our founding fathers. If they were not, then we wouldn't be what we are today. So they made it possible that a new nation was born. And then we call it Azerbaijan today. And that's the memorial obelisk to the first independence of Azerbaijan. There's Declaration of Independence on the pedestal. Important historical developments that took place in here made it possible that we're a new independent nation. And then it happened in 1918, yeah? You have to understand the context. That's after the First World War, Prussia collapses, Austro-Hungarian Empire collapses, Ottoman Empire collapses, and Imperial Russia collapses. These are multi-ethnic empires. What happens to those group of the people? They become independent nations. Yes. Czechia, Slovakia, Hungary, all the Middle Eastern countries, Imperial Russia. So that was an historic opportunity for the people of these empires to declare their independence right. Therefore, our flag is three-colored. Okay. Look at all the Middle Eastern and Central European countries. How many colors do they have in their flags? Three. So that was a movement at that time. That was a trend. Everyone catched upon us. Yeah. And we too catched upon us, and we have a three-color flag because that's a flag that adopted it. Okay. Yeah, it just gives you a sense like how it happened and it happened. Now, another wealthy oil baron, Musa Nagiev. Yeah, but unlike the Tagiev, he was the most greediest oil baron. His greediness costed him his son, Ismail, who passed away at the age of 27. So his money was not any use to save his son from the tuberculosis. Well, then that changed all his worldview, decided to build a memorial to his son. So he hired the Polish architect to construct this Ismailiyya Palace. And then, named after his son, and who founds in here Muslim Philanthropic Society, a society that would finance the construction of hospitals and schools, finance the students study abroad. So they would go abroad as Muslims and they would come back as Azerbaijanis. Important process, the development and enlightenment in the society that they would support at that time. But in March 1918, the building was looted into fire. There was a civil war going on at that time. Musa, shortly after, passed away, but only during the Soviet time they restored the building. Yeah, this is the image of original palace. You see the Stars of David here. You also see the Quranic inscription at the top of a building. Yes. During the Soviet time, they removed the Stars of David. They placed there 5-pointed Soviet stars. They also removed the Quranic inscription. At that time, they inscribed there over the red tiles, Azerbaijan, SSR, Elemler Akademiyası, Azerbaijan Soviet Socialist Republic Academy of Sciences. Okay. That time. Now that was there until 3 years ago.
3 Okay. years ago, we removed the Cyrillic letters Okay. and SSR as well. Okay. Now there stands Azerbaijan Milli Elimler Akademiyası, Azerbaijan National Academy of Sciences. Nice. You might ask the question why there was a Stars of the David, but also the Quranic inscription, because it was reported that he was a member of the Baha'i faith. You know about the Baha'ism? There's a Baha'i temple in India, Delhi. Baha'i, no. It's an umbrella religion to unify all the religions. Ah, okay. That's why different symbolism of the different religions in here. Now the source for inspiration for this palace came from the Doge's Palace in Venice. So you see the Venetian Gothic arches, you see the quatrefoils here, you see the Venetian Gothic arches and quatrefoils in there, but also Cantarini family's palace in Venice, that's called the Cadoro. This is the Cadoro, this is the Ismailiyya Palace, very similarly designed. It was a source for inspiration. So we also call this Cadoro, Venetian Gothic architecture. Recently someone started a shop down there selling Italian gelato. And then he called it the Cadoro because it's opposite the Cadoro Venetian Gothic architecture. You have any questions? Let's continue to Yes. Fountain Square now. Nizami Ganjavi, and that's the Nizami Ganjavi himself up in there. He's a 12th century poet. We call him greatest of all greatests. In the second floor there, you see the 6 arches. Under every arch you see a statue. And then they are literary figures from 15th till the 20th century. Yeah, each of them represents the one era of Azerbaijan literature, 500. The thing is that all of them down there think of the Nizami as their teacher. They are the students, he is the master. Students pay their respect, show their reverence to their teacher, and the teacher from high upon looks towards the students. Yes, I am the greatest of all greatest, do accept this tribute humbly. So this is the unification of the students with the teacher in one location looking up towards each other. Now you go to Turkmenistan, he's a Turkmen poet. Tajikistan, Tajik poet. Uzbekistan, Uzbek poet. Iran, Persian poet. But I think that you know it better. You're in Azerbaijan, you tell me where he's from. Come on. Nizami. Yes, of Nizami. course. He's from Azerbaijan. Yeah. In Iran, he's Persian poet because he wrote only in Persian. In Azerbaijan, we argue that me speaking and writing in English only doesn't make me any more English or any less Azerbaijani. And he spent all his lifetime in Ganja. And Ganja is right now second biggest and largest city in Azerbaijan. So there's this great deal of effort that's showing with all the people in this geographic area that he's one of us, not yours. Why? Because his poetry represents the universal values. Universal knowledge and universal solution to the universal problem that he has. So he has this collection of the poems that dedicated to Alexander the Great, and there he describes a scene where a queen from his hometown meets the Alexander the Great and teaches him a lesson that how a just and perfect society should be. Well, and today we discuss about number of women in parliament or government, or empowering the woman for a greater societal benefit. Yeah, 12th century he was imagining a society governed by women. It's as just as perfect as the greatest emperor would have governed. Yeah. Well, and this is the universal value, not that value. Okay, நன்றி மக்களே, இவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஞானிக்கு. Thank you so much. Thank you. So if you walk this way down, you'll see the purple color, the 4th street, and then that's the other side. Okay, thank you. Thank you. We are right now in Nizami Street. இதுதான் ஃபேமஸான நிசாமி ஸ்ட்ரீட்டு பாக்குவில். நம்ம ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங் பார்த்த மாதிரி தான் எல்லாமே இங்கே அதே சோவியத் காலம், பெர்ஷியன் காலம், அதே போல் அது மாதிரி இவங்க கட்டினதெல்லாம் வந்து இந்த பீரியடில் கட்டின பில்டிங்ஸ் நிறையா இருக்கும். இதில் ரஷ்யன் எம்பரர் இருந்தாங்கல்ல ஜார் மன்னர் காலத்தில், அப்போ கட்டின பில்டிங்ஸும் கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த சோவியத்துலேருந்து பிரிஞ்சு வந்த நாடுகள் எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்குது. செர்பியாவில் பெல்கிரேட் இருக்கும், அதே போல் இதில் அர்மேனியாவில் எர்வான் இதே போல் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு, ஜார்ஜியாலையும் இது போல் பார்க்கலாம், பாக்குலையும் இதே போல் இருக்குது. அந்த பழைய காலத்து அந்த பில்டிங்கெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. நான் சோவியத்துலேருந்து வந்து இது முக்கியமாக வந்து
இது போல் அந்த ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் பெருசாக டிசைன் இல்லாமல் அந்த அடுக்குமாடி ஹைரைஸ் பில்டிங்கில் வந்து அந்த சோவியத் டைமில் பண்ணது. அதுக்கு பிஃபோராக வந்து அந்த ஜெர்மன் ரஷ்ய பேரரசு இருந்தப்போ அவங்க பண்ணது. அந்த பில்டிங்ஸ் நிறையா இருக்குது இதில். இது இல்லாமல் நடுவில் அங்கங்கே புது பில்டிங், இதெல்லாம் புதுசாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. புதுசாக இல்லை பழசையே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்களா தெரில, கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்களா தெரில. இதெல்லாம் பாருங்கள், கல்லெல்லாம் அதே கல், அதே கிராண்ட்டு, அதே இது மார்பிள், அதே கல், அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. ஏதோ ஒரு பில்டிங் ரெடி பண்ணுறாங்க, பட்டு என்ன பில்டிங்னு தெரியல. அந்த பில்டிங்கை மறைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்குறாங்க வெளியில் பேனரு, எப்படி இருக்காங்க அதே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இதான் வரப்போகிற பில்டிங் போட்டிருக்கு. அப்படியே தான் ரெடி ஆகுது மேலேயும். அதுவும் மேலே 2 இருக்குல்ல. The administration of the Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre apologizes for the inconvenience caused by the start of restoration works on the facade of the building. ஓகே, இப்போ ஏற்கனவே இருந்தது தான் ஒப்பேரா ஹவுஸ் தான், அதை ரீஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஃப்ரண்ட் சைடில். பாக்குவில் இருக்கிற பீச்சை ஒட்டி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த ஃப்ளேம் டவரு நல்லா தெளிவாக தெரியும், அதனால தான் வந்துட்டுருக்கோம். நோ ப்ராப்ளம். ஸ்கூட்டர் வாடகைக்கு விடுறதுக்கு கேட்டுட்ருக்கேன், எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர். எட்டு 31 டைம் தெரியுது, 15 டிகிரி செல்சியஸ். யாரோட ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம்? இங்கே வந்து அங்கே ஏதோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் போல் இருக்கு. அது என்னென்னு படிப்போம். ஓகே, இது வந்து புகைப்பட போட்டி ஏதோ நடத்தியிருக்காங்க. அதாவது வந்து 17 இனக்குழுக்கள் சேர்ந்தவங்க இந்த நாட்டில் வசிக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களாம் எடுத்தது இருக்கிற அந்த மொத்த வில்லேஜையும் கவர் பண்ணி அதில் செலக்ட் பண்ணி ஒரு 54 வில்லேஜை செலக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து எடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம். அவங்க தான் இவங்களாம். இந்த டவர் தெரியுதுங்களா? அசர்பைஜான் கொடி ஒருத்தர் ஆட்டுற மாதிரி அதில் லேசர் லைட் வச்சுருக்குறாங்க. 3 டவர் அது. காஸ்பியன் சி உங்களுக்கு இரவு நேரத்தில் பெருசாக தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. பகலே ஒருத்தர் வருவோம், நாளைக்கு சாயந்தரம் வருவோம். டவர் நல்லா தெரியுதுல்ல இப்போது, நெருப்பு எரியிற மாதிரி. இதோட தீம் தாங்க நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம. அதாவது வந்து அந்த எரிமலையிலேருந்து நெருப்பு ஒரு 50 வருஷமாக விடாமல் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தான் பார்க்குறதுக்கு போகிறோம் நாளைக்கு. அதோட தீம் தான் இந்த டவர். இப்போ அந்த டவரில் நீங்கள் வந்து இந்த கொடியை பார்க்கலாம். அது எந்த கொடி? அசர்பைஜானுடைய கொடி பார்க்கலாம். நீங்களாம் சிகப்பு பச்சை, நடுவில் வந்து நட்சத்திரம். இப்போ வந்து அந்த தீஜுவாலையை பார்க்கலாம். அது தெரியுதுங்களா? இதுதான் அது அசர்பைஜானுடைய மெயின் தீமு. நம்ம வந்து போன எபிசோடில் அந்த இது பார்த்துருப்பீங்க, வாக்கிங் டூர் போனப்போ அவர் சொல்லியிருந்தார் நமக்கு தெளிவாக. அதாவது வந்து இப்படி பெர்ஷியன் அண்டு
அசர்பைஜான் மன்னர்கள் அந்த அவங்க இருந்த சமயத்தில் இருந்த ஒரு மயானத்துக்கான மண்டபம். அதன் பிறகு வந்து ரஷ்யன் பேரரசு வச்சுருந்த அந்த மீன் தங்கத்திலான ஒரு 2 மீன் நினைவு தூணு. அதன் பிறகு சோவியத் பீரியடில் இருந்தது. சோவியத் பீரியடில் இருந்த பில்டிங்ஸு, அதுக்கப்புறமேலே இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த பில்டிங்ஸு. இது எல்லாமே ஒரு 4 சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருப்போம். நம்ம அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து ப்ளூ கலரில் மட்டும் உங்களுக்கு பகலில் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது 3 பில்டிங். ஓகே, அப்படியே நம்ம கிளம்புவோம். அப்படியா? டீ வச்சுருக்கேன் எனக்கு. அம்மா टी चाय you have tea? Which tea? Okay, no problem. ஒரு டீ வாங்கியாச்சு. அப்படியே குடிச்சிட்டு நடந்தோன்னு வைங்க, அந்த எண்டுக்கு போயிடலாம். எப்படி நிறைய பொறுமையாக அப்படியே நடந்து பார்த்துக்கிட்டே போவோம். சவுண்டு கேட்குதா? உள்ளே வாசிச்சுட்டு இருக்காரு, உங்களுக்கு இருட்டில் தெரியாது. அது மாதிரி நிறைய பேருங்க, அந்த வீதி கலைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இங்கே அருமையாக வாசிக்கிறார்ல. நேற்று 2 நாளைக்கு முன்னாடி அசர்பைஜான்லையும் இதுலேயும் பார்த்தேங்க, ஜார்ஜியாலையும் இதே போல. பக்கத்தில் வர நல்லா தெரியுது பாருங்க டவர். இன்னும் பக்கத்தில் போகலாம், எவ்வளோ போக முடியும் போவோம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து பக்கத்துலேயே வந்தாச்சு. இப்போ நல்லா தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்க, அப்படியே தீ ஜுவாலை கொழுந்து விட்டு எழுதிற மாதிரியே தெரியும். இப்போ எப்படி இருக்கு? பாக்கு அசர்பைஜான் வந்துட்டு இந்த 3 பில்டிங்கை பார்க்க போனால் எப்படி? அதுவும் இந்த நைட் டயத்தில். பகலில் கூட வெறும் அந்த ப்ளூவாக தான் இருக்கும். நைட்டில் தான் நல்ல கிளியராக லேசர் லைட்டில் நல்லா இருக்கும். பக்கத்தில் வந்திருக்கோம் பில்டிங். உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் பக்கமாக தெரியாத தூரமாக தெரியுதுன்னு தெரில. இந்த ஏரியா ஆச்சு. நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளேம் டவரை பார்க்கணும்னு நினச்சோம், வந்து பார்த்தாச்சு. அப்படியே இந்த அங்கே ஒரு பில்டிங் இருக்காது. என்ன பில்டிங்? போய் பக்கத்தில் போய் பார்த்துருவோம். ஏதோ நம்ம அந்த இதில் பார்த்த மாதிரி இருக்கே, சிட்னியில் அப்படி இருக்குமே, அந்த பில்டிங் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. என்ன பில்டிங்னே தெரிலங்க, பார்க்க சூப்பராக இருக்கானே. எங்கே இருக்கணும் பார்த்தா தெரிஞ்சிட போகுது. அசர்பைஜான் கார்பெட் மியூசியம். இன்னும் ஒரு ஃபேமஸான பில்டிங் இருக்குது அசர்பைஜான். அந்த பில்டிங்கை நீங்கள் மற்ற யூடியூப்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க. பட் வந்து அதை பற்றிய இன்னும் ஒரு 1-2 விஷயம் அவன் சொல்லியிருப்பாங்களா தெரில. பட் நம்ம சொல்ல வேண்டியது முக்கியமாக சொல்லணும். நான் அந்த இடத்துக்கு நான் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஒரு சிவில் இன்ஜினியர், பேஸாக சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு ஆள், ஒரு ஆர்கிடெக்ட் டீமில் இருக்கிறவங்க கன்ஃபார்மாக அந்த இடத்துக்கு வரணும். அது யார் பண்ணாங்க, டிசைன் பண்ணாங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் மற்றவங்களுக்கு நமக்கு உண்டான வித்தியாசம். பொலிட்டிக்கலாக எப்படி பேசுகிறோமோ அதே போல் நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கிறதையும் பேசணும். இது வந்து கார்பெட் மியூசியமாம். பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம்னா, ஆனால் ரொம்ப பக்கத்தில் போனால் உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது. இப்போ பக்கத்தில் அடி போக போக பார்த்துட்டு அப்படியே நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த பில்டிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் தான் உள்ளே இருக்குது போல் இருக்குது. என்ன இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம்ல. இது வெறும் ஷாப்பிங் மால் தான் மக்களே.
இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு போய் காமிச்சு போர் அடிக்க விரும்பல. சரி, நம்ம அந்த வீடியோ எத்தனை முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளேம் 50 வருஷமாக எரிஞ்சிட்ருக்க இடத்துக்கு போவோம். ஓகே, அதை பற்றி பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.